The European Commission is reportedly set to fine Apple approximately 500 million euros over alleged breaches of EU competition law, as reported by the Financial Times, citing unnamed sources familiar with the matter. 유럽연합 EU가 반독점법 위반 혐의로 애플에 약 5억 유로의 과징금을 부과할 것으로 보인다고 파이낸셜타임스가 익명의 관련 소식통을 인용해 보도했습니다. Okay, what's going on here? Right, so it seems to be an ongoing case. So an investigation was first launched back in 2019 after Spotify filed a formal complaint. And they claimed that Apple restricted apps from informing users about cheaper subscription alternatives outside its app store. So they're kind of, getting the consumers to use their app more. So Brussels has formally charged Apple in this anti-competitive probe back in 2021, and it looks into whether Apple violated EU competition laws by restricting these apps from informing users about cheaper alternatives. So in most regions, they say Apple's App Store, it prohibits companies like Spotify from billing users for subscriptions directly with their app. So it makes them instead use Apple's App Store billing service, and they charge a fee for that. So this is what's becoming the problem. And the Financial Times reported the European Commission will accuse Apple of abusing its power and will ban its quote-unquote unfair trading conditions in regards to its music service subscription policies. And if this fine is imposed, they're saying that it's one of the most substantial financial penalties the EU has imposed on a major technology company. So in short, it's a battle between Apple and Spotify. Yeah. 스포티파이는 그 디지털 뮤직 웹사이트 서비스라고 볼 수 있겠죠. 그런데 애플의 앱스토어를 통해서 스포티파이를 다운로드 받는 거고요. 그다음에 스포티파이를 이제 이용하게 될 경우에 우리가 in-app purchases라고 하는 게 있죠. 그 앱 내에서 뭐 이것저것 이제 구매하게 되는 것들. 이제 그것을 사용하려면 그것을 스포티파이가 그런 것을 사용하려면 이제 애플 앱스토어를 통해서 일단은 이제 사람들이 스포티파이를 다운받게 되는데 스포티파이의 입장에서는 애플사에다가 일명 애플 텍스 수수료를 많이 내야 된다고 합니다. 근데 여러 가지로 이제 애플사가 스포티파이에게 좀 불리한 더 성장할 수도 있는데 너무나 이런 수수료를 많이 부과하다 보니까 스포티파이가 지금 애플사가 It's unfair. 지금 불공정하게 우리를 대하고 있다 이런 주장을 펼쳐왔죠 지금 꽤 오랫동안. It's a pretty hefty Apple tax because they say the cut's up to 30%. Yeah, so it's really big. It's a lot. That's right. 그렇습니다. 자, 그래서 이제 EU가 그에 대해서 어떤 결정을 내릴지 지금 귀추가 주목이 되는 가운데 EU라는 표현 대신에 지금 Brussels라고 여러 번 언급을 했는데요. EU의 headquarters가 거기에 있기 때문에 같은 단어, synonymous하게 EU 대신에 영어에서 Brussels라고 얘기 많이 합니다. 자, 그러면 우리 첫 번째 표현 볼게요. Apple is alleged to have breached the competition law. Right. So you can say alleged, you can say alleged, but it means when you're allegedly something, it means you're accused but not proven or convicted of it can be of an incident or a person. So it's when you don't have proof, but something may have taken place, or and it's usually related to law. If it's illegal or maybe a little undesirable, you think it happened, but you don't have proof, or you are not sure, or if it's not proven, then you use this word. 그래요. 혐의가 있다라는 뜻인데요. 뒤에 breaches라는 단어가 나옵니다. 위반이라는 뜻이죠. 자, 무언가 위반했다는 혐의가 지금 있다는 얘기입니다. 100% 입증되거나 지금 어떤 결론이 나온 것은 아니지만 there are alleged breaches from Apple and Spotify has been insisting that the EU do something about it for quite some time. And it looks like this might happen. 500 million euros, which would be a very big fine.
자, 그 다음에는 unnamed sources를 quoting했다고 하는데요. That's right. So if you're unnamed, it means your name is not known. So another word that we can use is to remain anonymous. If you are a source, it means you're an informant. So I guess more generally, it's a place, a person, or a thing from which something comes or can be obtained. But in this case, we're talking about someone who has provided information. unnamed. 이름이 밝혀지지 않은, 이게 바로 익명이라는 뜻입니다. 그래서 unnamed sources라고 하는 게 익명의 소식통이고요. 뒤에 나온 familiar with the matter 역시 마찬가지로 이 문제에 있어서 정통한 그것을 알고 있는 소식통이라는 뜻이 다 되겠고요. 비슷한 표현으로 방금 설명해 주셨죠. To remain anonymous. Yep. 아니면 그냥 according to an anonymous source라고 할 수도 있습니다. 다시 한번 읽어볼게요. The European Commission is reportedly set to fine Apple approximately 500 million euros over alleged breaches of EU competition law, as reported by the Financial Times, citing unnamed sources familiar with the matter.